Okay, Ashish, recite the Namokar mantra. Unmute. Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Aryaram, Namo Vajyaram, Namo Loe Sausaram. Eso Pancha Namo Yaru, Sarva Bhava Pranashno, Mangalaram Chasavesim, Padamam Hoyi Mangalam. Yeah, okay. Arihanta Mangalam, Sahu Mangalam, Dha Mangalam. Chatari Mangalam, Chatari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddh Mangalam, Sahu Dha Mangalam. Siddha. Or Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Panto Dhammo Mangalam. Chatari Logatmo, Arihant Logatmo, Siddha Logatmo, Sahu Siddha Loguttama. Siddha Logatama, Sahu Logatama, Kevali Panto Dhammo Logatamo. Chatari Sharam Pojami, Arihante Sharam Pojami, Siddha, Siddha, Siddhe Sharam Pojami, Sahu Sharam Pojami, Pavajjami. Pavajjami. Sahu Pavajami. Yeah? Siddhe Sharanam Pavajjami. Siddhe Sharam Pavajami. Sahu Sharanam Pavajjami. Kevali Pantam Dhammam Sharamam Pavajami. Yeah? Justice, yeah. Okay, fine. Let me send it to you again. You have a few mistakes. You have, yeah, Balbodh, Patmala 1. Just have a look at it again, and you can read Gujarati as well. So look at the Gujarati one. You will identify your mistakes faster. English machine kokokhat we can't understand the mistake. Okay, so fine. Okay, so who wrote Namokar mantra? Namokar mantra was written by Acharya Pushpadant. Okay, so now how does the story go of Acharya Pushpadant? So in South India, there was a Acharya called Dharasen Acharya. Ashish, do you know the story? No. Neelamanti, do you know the story? Okay. સાઉથમાં છે ને આચાર્ય ધરસેન હતા. હવે મહાવીર ભગવાનની પછી કોઈ શાસ્ત્ર લખતું નતું કારણ કે ત્યારે બધાની memory was very sharp. તો જી બી ગણધર કહેતા હતા લાઈક ગૌતમ ગણધરે કીધું એ બધું આચાર્ય લાઈક શ્રુત કેવડીએ બધા so they basically absorbed it really well. Pachi, as time started to go and Panchamara started where we are living, the fifth era, the badani memory started to decrease. Now this Darsen Acharya started to notice that have badani memory is decreasing and now we need to start writing Shastras. Then બે મુનિરાજને પુષ્પદંત આચાર્ય ને ભૂતપલી આચાર્યને સાઉથમાંથી બોલાવ્યા. તો એ લોકો બે આવ્યા, સોરી સાઉથમાંથી બોલાવ્યા કે ઈ પોતે સાઉથમાંથી, એનીવે ઈ બે આચાર્ય આવ્યા ટુ આચાર્ય ધરસેન. હવે obviously he wanted to test them first. એમને તો આટલું મોટું કામ ના દેવાય ને, like without testing them. તો એને કીધું કે જાઓ, એને બેને એક મંત્ર આપ્યો અને એક ભૂતબલીમાં one was more and પુષ્પદંતમાં one was less. One અક્ષર કે one મિંડુ કે something like that. એક ઓછું હતું ને એકમાં વધારે હતું. તો પુષ્પદંત આચાર્યને અને એ લોકો બે મંત્રનું ધ્યાન કરતા હતા ને, તો એ લોકોની ડ્રીમમાં બેની ડ્રીમમાં એક દેવી આવી. તો ભૂત એટલે કેવું ભૂત જેવું ફિગર ને, ભૂત જેવું ફિગર, ભૂતબલી. તો એકનો કંઈક એક્સ્ટ્રા આવ્યું, ભૂતબલીનું આમ એક્સ્ટ્રા આવ્યું કંઈક. અને આમ ફીચર્સમાં કે એક્સ્ટ્રા કંઈક. દેવી તો બધી બહુ બ્યુટીફુલ હોય, કઈલું એક્સ્ટ્રા કંઈ ના હોય એ લોકોમાં. બધું આમ એકદમ બ્યુટીફુલ, વેલ પ્રોપોર્શન હોય, બધું એકદમ આમ પરફેક્ટ કહેવાય. ને આ પુષ્પદંતમાં પુષ્પદંત, દંત એટલે ટીથ, તો એકમાં એક ટૂથ ઓછો આવ્યો દેવીમાં. તો બેને વિચાર આવે છે કેમ આવી વિચિત્ર દેવી, બે વિચિત્રનો મીનિંગ એટલે કેમ વિયર્ડ આવી દેવી બે આવી, કેમ આવી રીતે થયું. તો પછી બેને રિયલાઇઝ થાય છે કે ઓ
આ મંત્રમાં એક વધારે છે ને અને સેમ મંત્રમાં પુષ્પદંતને મળ્યું હતું એ ઓછું છે. એક મીંડું એટલે બે જઈને કરેક્ટ લાઈક પ્રોપરલી કરી લે છે મંત્ર ને ધરસેન આચાર્યને બતાડે છે. અને ત્યાર પછી આ લાઈક આપણા ષટખંડ આગમની આમ શરૂઆત થાય છે લખાણ. તો ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે કે આપણું ત્યારે જૈન લિપિબદ્ધ અને આ જે નમોકાર મંત્ર આપણે બોલે છે ને, નવકાર કોઈ દિવસ નહીં બોલવાનું, કારણ કે નવકાર એકચ્યુઅલી when I'm not sure where the origin is from, because આ પુષ્પદંત આચાર્ય જે નામ પોતાએ લખ્યું છે ને એને નમોકાર શબ્દ વાપર્યો છે. ને પછી ત્યાં તો ઓબ્વિયસલી પ્રાકૃતમાં લખેલું હતું, પછી everyone started to call it નમસ્કાર મંત્ર. So both are acceptable. નમસ્કાર મંત્ર અને લાઈક નમોકાર મંત્ર, પણ એને ઓરિજિનલ જે નામ લખ્યું છે ને નમોકાર મંત્ર છે, એ નવકાર તો છે જ નહીં. એટલે આજે આપણે નવકાર આપણે બધા બોલે છે ને, that is totally wrong. એટલે we are sort of insulting, આપણે રોજનું હવે આ થઈ ગયું છે બોલવાનું નવકાર મંત્ર, પણ એ લાઈક નવકાર નથી. જે ઓરિજિનલ જે લખેલું છે ને એનું નામ નમોકાર મંત્ર છે. તો we should make an effort, conscious effort, કારણ કે નેચરલી નવકાર આવી જ જશે મોઢામાં, પણ like we should make a conscious effort to remind ourselves કે આ નમોકાર મંત્ર છે. નવી રીતે સ્ટોરી થઈ છે આ પુષ્પદંત આચાર્યની ને ભૂતબલી આચાર્યની, પછી એવી રીતે લખા બેના નામ પણ પડ્યા. એટલે even for you now to remember, next time will be easy. ભૂતબલી એટલે ભૂત જેવું એને દેવી પ્રગટ થઈ હતી, ને પુષ્પદંત એટલે ટૂથ એકનું ઓછું હતું, તેવી રીતે બેના નામ પડી ગયા, ભૂતબલી અને પુષ્પદંત. તેવી રીતે આપણું આખું પંચમારામાં સ્ટાર્ટ થઈ ગયું બધું લિપિબદ્ધ. અને બી ઓબ્વિયસલી પ્રાકૃત લેંગ્વેજમાંથી પછી તો મેની યર્સ લેટર કુંદકુંદ આચાર્યએ આમ લાઈક શાસ્ત્ર લેખા, પછી ઓબ્વિયસલી અકલંક દેવે લેખા, જયસેન આચાર્ય, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય બધી ટીકા લેખી બધા શાસ્ત્રની. તો પછી ઓબ્વિયસલી ધ વર્ક continued on and on, and અમૃતચંદ્ર આચાર્ય, જયસેન આચાર્ય બધું સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે. So they were much later than about almost you can say approximately 1000 years later than કુંદકુંદ આચાર્ય. એટલે ગેપ બંનેની વચ્ચે બહુ છે. અને after 1000 years after અમૃતચંદ્ર આચાર્ય થયા ગુરુદેવ. એટલે you can see કે આપણે ક્યાં છે અત્યારે. એટલે આજ પંચમારામાં જીવ કેવા હતા. અને સો કોઈ દિવસ આપણને એમ વીક ફિલિંગ ના આવવું જોઈએ કે મારો તો જન્મ પંચમારામાં થયો છે તો મારાથી શું થશે, પણ આપણા જ જેવા કુંદકુંદ આચાર્ય થઈ ગયા, આપણા જ જેવા જીવ હતા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય થઈ ગયા, આપણા જ જેવા જીવ અકલંક દેવ થઈ ગયા. So we should never look down against, that આપણો birth પંચમારામાં થયો છે, we are born in a lower time cycle. That is not the case. આપણું thinking is wrong. Thinking is very, very wrong. અને એમ પણ કોઈ દિવસ નહીં માનવાનું કે મને સ્ત્રીનું શરીર મળ્યું છે તો બી હું ઓછી છું. ના, તો પણ હું ઓછી નથી, કારણ કે સ્ત્રી પણ પંચમ ગુણસ્થાન સુધી જઈ શકે છે અને પુરુષ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી જઈ શકે છે, છઠ્ઠામાંથી સાતમામાં જાય છે. તો એવી રીતે એનું મેક્સિમમ ગુણસ્થાન પુરુષનું હોય છે 7th ગુણસ્થાન અને સ્ત્રીનું હોય છે 5th ગુણસ્થાન. એટલે સ્ત્રી પણ કાંઈ ઓછી નથી, એને બી આત્માનુભૂતિ થઈને પંચમ ગુણસ્થાન સુધી જઈ શકે છે સ્ત્રી. એટલે સ્ત્રીમાં પણ એટલે પંચમારાની સ્ત્રી પણ કઈ ઓછી નથી, એનામાં પણ એટલો જ બળ છે. અને what is this trying to say કે સ્ત્રી કે પુરુષનો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, આ તો આત્માનો ઇમ્પોર્ટન્સ છે. હું તો આત્મા છું અને મારો આત્મા એટલું સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈક લેવલ ઉપર 5th ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી શકે છે. તો that is the important point. Not the important point is not કે સ્ત્રી આટલું કરી શકે છે ને પુરુષ આટલું કરી શકે છે, એમ નથી. Now normally we focus a lot on દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, which is very important. અને અહીંયા આપણે કોઈ ક્લાસમાં એવા બેઠા બી નથી કે જેને કહેવું પડે કે મીટ નહીં ખાઓ, એગ્સ નહીં ખાઓ, કારણ કે અમે નહીં ખાતા હોય ને કદાચ ખાતા હોય તો બંધ કરી દેજો. પણ આઈ ડોન્ટ થિંક કે આપણા ક્લાસમાં એવા કોઈ બેઠા છે કે કોઈ મીટ ખાતું હોય કે એવી રીતે કાંઈ હોય. તો આ just to give you, because normally our focus is very strong on દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, પણ eggs is also as bad as eating meat.
આપણને એમ like Western philosophy માં they consider it vegetarian, but it's not vegetarian according to Jain philosophy. એમાં એક અંદર જીવ પડ્યું છે, એનો જીવનો જન્મ થાય છે, એની પહેલા જ આપણે એને મારી નાખે છે. So it is not considered vegetarian in any way. And obviously fish is obviously not considered vegetarian because it is not vegetarian. So abe, which we all know, but these are just reminders. Okay, these two are not vegetarian. પછી પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં આવ્યું છે કે આપણને માંસ, મદિરા ને મધ, હવે આ બે તો સમજમાં આવી જાય, માંસ ને મદિરા એટલે આલ્કોહોલ, આ બે તો જલ્દીથી સમજમાં આવી જાય આપણને કે આ બે આપણને કન્ઝ્યુમ ના કરવું જોઈએ for obvious reasons that it is આમાં બહુ હિંસા થાય છે. લાઈક મદિરા આલ્કોહોલ અને માંસ એટલે મીટ, આ બેમાં તો તરત ક્લિક થઈ જાય આપણને, પણ મધનું એકદમ ક્લિક ના થાય આપણને. મધ એટલે હની. It is actually as bad as it is categorized in that, mas, madhira, ne mud, at least it is in that category. Mud, the way how it is packaged, it is so healthy, it is better than eating sugar. It is, like a lot more a healthier version for ladies, anybody like cosmetics, they're using a lot of honey everywhere. Honey is also used as a medicine, ke shardi ke kai thiyu hai to honey le lyo. But honey is as bad. Honey is as bad as consuming mas and madira. And then the question can arise કે આ બધી allopathic medicines હોય છે, તો allopathic medicines માં તો obviously they are using meat and alcohol. They're using it. We are all aware of it. So what is our option? We have got two options, or like rather we have got three options. The first option is Ayurvedic medicine without steroids, because even keep this in mind. Ayurvedic medicines are even non-veg. Keep બધી ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ દિવસ કઈ અચાનક બીમારી થાય ને કદાચ knowledge at least હોય, પછી you can make your own decision at least. કે Ayurvedic medicine માં પણ they are using meat, and I've seen this with my eye. In like Kerala, when I went there about maybe 5-6 years ago, there lamb no, a small lamb, and it was quite sad to see. Atlo nano lamb no pug they used to cut, and ekdam ukade, and obviously they put a lot of herbs or whatever it is, and they used to make medicine out of it. And elokana ji hadane the people working in that Ayurvedic factory, the mini factory you can say, this is the process, and I've seen this with my eye, that this is the process. Now be careful, but the Ayurvedic medicine is not vegetarian, right? So evi ghani badi che which are pure vegetarian, and it can be sourced from Jaipur. Those are pure vegetarian ones, so those can be sourced from there. And pachi the second, just a second, I'll just give Rajshri a minute. Hello. Rajshri, Jai Sorry. Jinendra. Where is Ashit? He's in the room. We just got home. Okay, so ask him to come. Okay, fine. Just a minute. Okay, fine. Okay, so like Rajshri, we were talking about mas, madira, and mud. Have mas is obvious. I don't think I'm just assuming. I don't think એવા કોઈ બેઠા છે કે કોઈ માસ ખાય છે કે કોઈ મીટ ખાય છે. હવે eggs કદાચ કોઈ ખાતું હોય તો eggs is considered as non-veg. Right? Eggs is considered as non-veg because obviously એમાં કોઈ જીવ છે ને જીવને મારી જ નાખે છે. એની બી પંચેન્દ્રિય જીવ હોય છે એમાં. Panchendriya means one with 5 senses. Ema eva બધા જીવ હોય છે કે જેને આપણે મારી જ નાખે છે. So obviously egg is not vegetarian, and obviously it goes without saying that fish is not vegetarian. Okay, so next હવે આ બે તો સમજમાં આવી જાય છે આપણને, alcohol અને meat. Quickly we can understand કે આ બે તો we should not be consuming. But what sometimes that we are not understanding is that mud is honey.
honey is considered પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં લખેલું છે અને હમણાં મંદિરમાં હતા maybe about 2 years ago we did પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય અને એમાં ગુરુદેવે ઘણું બધું એક્સપ્લેન બી કર્યું હતું કે લાઈક મધ એમાં એટલા બધા જીવ હોય છે કે by consuming it we are killing unnecessarily. And you should understand what is honey. Honey is the excrete of bees. It is eating their stool, urine, mucus, chibi hoy. So now you can understand that it is not healthy. At all it is not healthy. આ તો અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે આ બધું. This is not healthy food. But the way how it is marketed, you can turn on your video so we can see you. My battery is low. Okay, fine. So anyway, so like where was I? That it is marketed in a way that it is made healthy, or it is advertised that it is better than sugar, white sugar, brown sugar, whatever it is. So you should be aware કે અરિહંત ભગવાનની વાણી પરમ સત્ય વાત છે. આ એકદમ આ મગજમાં બેસી જવું જોઈએ કે જે આચાર્ય ભગવાન લખે છે એ બધું અરિહંત ભગવાનની વાણીમાંથી બધું લખે છે. એટલે આ જે લખે છે he is writing for our benefit. Point number 2. એક તો પરમ સત્ય છે. Second point, it is for our benefit. જો આ બે વાત સમજમાં આવી જશે ને તો પછી 50% of the problem is solved. કારણ કે આનો જ વિશ્વાસ નહીં હોય તો પછી there is no point even learning about દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. કારણ કે એમાં બી કાંઈ વિશ્વાસ નહીં આવે કે અરિહંત ભગવાન જેમ કહે છે પરમ સત્ય વાત કહી છે. It is 100% true, not even 99.9%, but it is 100% true. So we have covered two things, Mas and Madira. And obviously we know that these things, if it is consumed, not that, again, I am telling this, not that it will stop your Samyak Darshan. It will not. It will not. Again, I'm repeating, it will not. કારણ કે બધાના મગજમાં એમ ઘડી ગયું છે કે આ મૂકી દેવાનું એમ નથી મૂકવાનું, ભાવથી મૂકી દેવાનું છે આપણને. ભાવથી મૂકી દેવાનું છે, એની માન્યતાથી મૂકી દેવાનું છે. જ્યારે મહાવીર ભગવાન લાયનની પર્યાયમાં હતા એના મોઢામાં ત્યારે માંસ હતું. કારણ કે તો ઓબ્વિયસલી લાયન છે તો લાયન ઈ જ ખાવાના છે. એના મોઢામાં માંસ હતું. he had meat in his mouth. એને ભાવથી મૂકી દીધું અને એના મોઢામાંથી પડી ગયું, you can say. અને ત્યારે એને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. અને પછી તો obviously that lion became a vegetarian. The point of the matter is અહીંયા એક એવું નથી બેસાડી દેવાનું કે જૈન ક્લાસમાં આવે છે એટલે આમ મૂકવાનું છે, આમ નથી કરવાનું, આમ નથી કરવાનું, એમ નથી. Point is કે માન્યતા કરેક્ટ થઈ જવી જોઈએ કે આ બધું કેમ કઈ છે મૂકવાનું, not because we are born in a Jain family, એમ નહીં. તો આપણી like direction even goes in the right way. If one wants to be an athlete, if one wants to participate in the Olympics, Ashit, the Olympics obviously the sportsman has to follow a good diet. He has to sleep on time. He has to work out. If he doesn't work out, where will he get that stamina to run? In the same way, these are just rules and regulations કે જો આત્મા રિયલમાં જોતો હશે ને તો પછી આવી બધી હેબિટ્સ એ બધી નહીં દેખાય. પણ એનો એમ ઊંધો મતલબ નથી લઈ લેવાનો કે મારે મૂકવાનું છે. મૂકજો, એનો એક જ રીઝન હોવો જોઈએ કે મને મારો આત્મા જોઈ છે. એનો લાઈક એથ્લીટનો એક જ લક્ષ્ય મીનિંગ ગોલ, એક જ ગોલ હોય કે મને ઓલિમ્પિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જોઈ છે ને. He will not settle for a silver. No athlete will, પછી silver મળે તો મળે, but the goal is always going to be gold medal. The goal will always be that I want a gold medal. In the same way, આ બધું મૂકવાનો એક જ છે આપણા શાસ્ત્રમાં રીઝન કે મને ફોકસ હવે મારા આત્મા ઉપર કરવું છે. So this is આમાં ઓલું wrong meaning નથી લઈ લેવા. મારે મૂકવાનું છે, મારે કઈ નથી મૂકવાનું, મારે માન્યતા છોડવાની છે ખાલી. માન્યતા meaning wrong belief જે પડ્યું છે કે હું આને કન્ઝ્યુમ કરું છું કે હું આને મૂકું છું, એ બે માન્યતા છોડવાની છે. Is that clear, Ashish? Is that clear, Ashit?
અને આશિત ક્લાસમાં show a little respect. સરખું બેસવું જોઈએ on a table અને આમ સરખું હોવું જોઈએ. ઓલું આમ પાછળ આમ બેઠા હોય એવી રીતે નહીં ચાલે. Okay, so okay, fine. So like always, sit on a table. So તમારું concentration will even be better, and even it shows a little bit of respect for the subject. Okay, so now moving on to the next one, because when we are normally our focus is always Ravi Gunparya in our classes for obvious reasons. કે એનાથી જ આત્માનુભૂતિ થશે. પણ આ બધું આગમમાં જે બધું લખેલું છે, that is also very, very important. That is also very, very important કે આ બધું આગમમાં બધું કેમ લખેલું છે. પછી બીજું આવે છે કંદમૂળ. કંદમૂળ આગમમાં પાછું લખેલું છે. તો કંદમૂળમાં એક પોઈન્ટમાં અનંત જીવ છે. એક પોઈન્ટ ઓફ અ નીડલ. પોઈન્ટ ઓફ અ નીડલમાં અનંત જીવ છે. So unnecessarily they are getting killed. And obviously, like cooking can be done without it. Again, I'm emphasizing on the point. મારો કહેવાનો એમ મતલબ નથી કે તમે છોડી દો. That is your choice. But the point of bringing all this up, which is written in Shastra by Acharya Bhagwan, કે unnecessary hinsa કરવાની શું જરૂર છે? Unnecessary બધું થાય છે. And it is not required, because એના વગર બી બધું cooking તો it is possible. So these are the points. અને એમ પણ નથી કે કંદમૂળ ની મૂકે. And even I'm emphasizing on this. કંદમૂળ ની મૂકે તો સમ્યક દર્શન નહીં થાય. It is possible. થઈ શકે છે સમ્યક દર્શન. It is possible. But the point of bringing it up is that Acharya Bhagwan's emphasis is from what angle? Acharya Bhagwan's emphasis is કે unnecessary hinsa થાય છે. Unnecessarily થાય છે hinsa. અને એ જ hinsa એક દિવસ, either we will, suffer, or કેલો રાગ ઓલો ટેસ્ટ માટે આપણને કેટલા બધા રોગ થશે. રોગનો મતલબ ડિઝીઝ થશે. Unnecessarily, કારણ કે આપણને એટલી બધી ઓલું ખાવાની પડી છે કે આપણને એક દિવસ એવું જ આપણી જ હાલત થઈ જશે. and we are seeing it in front of our eyes કે હોસ્પિટલ્સમાં કે જાતા હોય તો કેટલું, even forget hospitals, take diabetes as an example. કેટલું મન હોય બધું ખાવાનું, but one cannot eat. And for the obvious reasons કે આપણે જ એટલું બધું unnecessarily we have not eaten physically, but in the mind, એટલું બધું આપણે unnecessarily મને આ જોઈ છે, that one can get a disease like diabetes where although he wants something, he can't eat it. So this is for your understanding. Remember, in Jain philosophy, there's nothing about leaving anything. It is only and only about understanding. If one understands, naturally, he will not leave it. It will naturally go away. There are, because there's the 2 points are ke ama one does not have to leave anything. One has to understand, which Ashish always brings out a point called Purusharth. Purusharth no matlab શું છે? Purusharth no matlab છે right understanding. Purusharth means right understanding. જો right understanding થઈ જશે ને તો કઈ મૂકવું નહીં પડે. એ automatically વહી જશે by itself. અને જે pure આત્મા છે એ ત્યાં દેખાવા માંડશે. So we talked about Mas, Madira, and Mad. If you are consuming, now you have a choice. Now you have a choice, because remember, nobody can make a decision for you. You have to make your own decisions. And once you make your own decision, you have to think, is this necessary? Because even in female cosmetics, they use a lot of honey. And even if one goes to any parlor, they're using honey for various things. Then the second thing about honey is that it is an excrete of bees. Is it necessary to consume an excrete of another jeev? I mean, it is quite dirty. It is very dirty. So what are our options? Say, for example, one gets ill, like cough, flu, one uses honey. So you can use, tulsi leaves. One can use hardar. The other option is maybe you can use hardar, tulsi, and what else? You can even use like ajma na pan.
which is Exactly. easily available like in a country like Kenya. આ બધું તો so easily available છે આ બધું. Yeah, you were asking something, Rajshri. No, I was just saying you can use agave. Yeah, you can even use that. So, you know, there are a couple of options. You can even use hot water. You can even use warm ghee and put it on the chest. There are so many options. There are so many options that there is no need to consume these things unnecessarily. Right? Okay, so now we have touched on the agam bit because these points are also very important. Adhyatmik to important છે જ. It is very important. But આ બધું આગમમાં જે લખેલું છે, આગમ શૈલી, even that is also very important for us to know because we have to move forward. અને દ્રવ્યગુણ પર્યાય ક્યારે સમજમાં આવશે? જ્યારે થોડુંક બીજું બધું બી understanding સાથે હશે ને, તો it will start to also, you know, make sense. કે આ જે અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં દ્રવ્યગુણ પર્યાય જે આવ્યું છે, it is completely true. Now, okay, now, like, let's continue with Dravya Gun Pariyai and then we move on to Vastutva Gun because, I mean, we stopped in Astitva Gun. So now we'll move on to Vastutva Gun. So quick recap, Dravya Gun Pariyai. Dravya Gun Pariyai is Vastu Swarup. Now listen to this, Rajshri and Ashit, especially Rajshri and Ashit. And obviously, it is not just for the play, it is for your own Atmanubhuti. So everybody listen to it carefully. So Dravya Gun Pariyai is extremely important for us to understand. In this, nobody has, okay, even now Rahul is here, 1 second. Okay, Jai Jananda. Okay, fine. So we were talking about Dravya Gun Pariyai. There's something wrong with your screen, Poonam. Maybe you can turn it off. Okay, so Dravya Gun Pariyai. Now this is an entity which nobody has made. Nobody has made this entity, not even Jinendra Bhagwan. And Jinendra Bhagwan can't even change it. So very, very important point. Tama lakhoni pela just listen to this. Very important point કે Jinendra Bhagwane એમ નથી કે જૈનિઝમમાં આવી રીતે છે કારણ કે જિનેન્દ્ર ભગવાને આ બનાવ્યું નથી. દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય એને બનાવ્યું નથી. એવી રીતે વસ્તુ સ્વરૂપ છે. It is the nature of that entity, be it જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ or કાળ, એની natural entity એવી રીતે બનેલી છે. અને બનાવ્યું નથી, કોઈએ નથી બનાવ્યું. નો જિનેન્દ્ર ભગવાન, નો મહાવીર ભગવાન, નો ઋષભદેવ ભગવાન, નો અજિતનાથ ભગવાન, નો સંભવનાથ ભગવાન. કોઈએ આ બનાવ્યું નથી. This is how it is. It is how it is. Now, if one, you can say philosophy is believing that there's only pariyai, then that is not correct. If one philosophy is believing that the whole entity is only pariyai, it is not correct. Then there's another philosophy which is believing that there's only dravya. That is also not correct. Now, it is the two angles of one entity which is called, in our example, we will only use Jeev because that is our Prayojan Bhut. That is our need to understand. So we will only use Jeev as an example because Jeev has got these two entities. Sorry, these two angles. That one entity has got two angles. The first angle is called Dravya and the second angle is called Pariyai. The first angle is called Dravya and the second angle is called Pariyai. Now listen to this. Dravya is the togetherness of infinite gun and Pariyai is the activity of that gun. Pariyai is the activity of that gun. So are you realizing that one cannot be separate from the other? Because the activity will not exist if the gun is not there. And obviously it is the togetherness of infinite gun which is called Dravya. So one cannot exist without the other. So whoever, because there are philosophies which are believing that there's only Pariyai, and then the other philosophies which are believing that there's only Dravya, that is not possible.
That is not possible. When you think about it, when you quietly think about it yourself, rather than just believing what is written in Shastra, think about it yourself. Is this possible? That how can Paryay exist without Dravya? Is it possible? It is not possible. And how can Dravya exist without Paryay? How is that possible? Both are impossible. Is that clear, Neelam Aunty? Is that clear, Ashish? Poonam? Rajshri, Ashit? Yeah. Yeah. So this should be very, very clear. This should be very, very clear. Let me just go off